Welcome to this fun and creative tutorial on making mosaic art. In today's video, we'll show you how to make a beautiful mosaic from start to finish. It's a fantastic way to express your creativity and unwind, so let's dive right in. Let's talk about the materials you'll need. A work surface. Some tiles or small pieces of glass, ceramic, or pebbles. Glue for mosaics. A spatula or a small brush to apply the glue. Tweezers to help you place the tiles with precision. A pencil to sketch your design. Tile cutting tools, only if you need to cut some tiles to fit. Now that you've got your materials ready, let's get started with the fun part. Step 1. Choose your surface and sketch your design. Start by thinking about what you want to create on a solid surface. We use a wood plank here. Whether it's a geometric pattern or something more artistic, just sketch your design lightly on the surface with a pencil. Step 2. Prepare your tiles. Without cutting or gluing, just put your mosaic tiles on the surface. They are ready to follow your vision. Step 3. Apply the glue. Next up, we'll apply the glue. Just apply a little bit of glue at a time to your surface. Step 4. Place the tiles. This is where the magic happens. Use your hand or tweezers to press the tiles onto the glue, following your sketch. You can use a wooden stick to move your tiles a little bit before they completely dry. If you need to cut some tiles to fit in your sketch, use the tile cutting tool carefully. Don't be afraid to play around with different colors and textures for a really eye-catching result. Step 5. Final touches. Once the glue is dry, give your mosaic a final varnish to bring out a natural shine. Give it a couple of hours to dry.
Voila! You've made your own stunning mosaic art. Now that we've finished the project, let's turn to some expert advice. These tips will help you to create a more polished products. Here are some helpful tips from our instructor. Εκτός από τις κεραμικές ψηφίδες που έχουμε χρησιμοποιήσει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης γυάλινες, μαρμάρινες, πλαστικές και φυσικά εκτός από τις ψηφίδες που υπάρχουν στο εμπόριο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από πλακάκια, παλιά πιάτα που έχουν σπάσει ή ποτήρια που έχουν κάποια ωραία σχέδια και φυσικά και βότσαλα. Η επιφάνεια μπορεί να είναι είτε από ξύλο, είτε χαρτόνι, είτε μπορεί να είναι ακόμα και ένα παλιό έπιπλο που θέλουμε να το ντύσουμε, ένα τραπεζάκι. Επίσης μπορούμε να κάνουμε με ψηφιδωτό ένα περιβάζι ή ένα χώρο που, στο σπίτι μας που θέλουμε να τον βελτιώσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με την τεχνική του ψηφιδωτού με την οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ όμορφα αποτελέσματα και να ανανεώσουμε το χώρο μας. Thank you for watching this tutorial. See you in future tutorials.